of a great evening, a very pleasant evening to all our esteemed guests, dignitaries, delegates, artists, and everyone present here. With unbridled joy and immense exultation, I, Jennifer, along with Yasira, the alumni of Don Bosco School, Silchar, on behalf of Team Green Summit, feel privileged to extend our warm welcome to one and all convened here. Well, I'm pretty sure all of us did experience rough times during this pandemic. It did affect us all in one way or the other. In these trying times, when the world was brought to a halt by the pandemic, when we fell asleep in one world and woke up in another, when not visiting our loved ones became an act of love, when locking in an embrace and affectionate gesture became a threat and detrimental to our health, it is with boundless happiness and unrestrained emotions, I admit that we are elated to have your gracious presence. Today, we all are present here to celebrate our culture, our identity, and our heritage. We truly appreciate your efforts to come from near and far places to make this summit a grand success. The Green Summit in itself is one of the most premier environment conclaves in northeastern India, through which we plan on creating an awareness and drives one's sight towards the conservation of biodiversity, art and culture of Barak Valley and northeastern states at large. We are proud that the summit is being held here for the 6th time in our very own Silchar, brought to you by Vibgyor Annie Foundation. Our prime sponsors and supporters are the United Nations Environment Programme, Rainforest Research Institute Jorhat, Indian Institute of Technology Guwahati, Camlin Ukuyo. The Green Summit is powered by National Medicinal Plants Board, Department of Industries and Commerce, Government of Assam, Ministry of Food Processing Industries, Government of India, National Disaster Management Authority of India, Indian Council of Agricultural Research, National Horticulture Board, Department of Science and Technology, Indian Council of Social Science Research, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, Digital India, India Exim Bank, Life Insurance Corporation of India, Star Cement, Oil India Limited, Dalmia Cement, Indian Oil, State Bank of India, Bharat Petroleum, Scientific and Research Industrial, and lastly, NRL. We promise this summit will be no less than an event consisting of colossal knowledge, all with impeccable heights of theatre and performance. Let us begin this very unique and special event on an auspicious note with the lighting of the lamp and the felicitation of the guests. But before that, we must introduce our guests for today's event. I am profusely elated to take an opportunity to welcome our chief guest, Professor Shivaji Bandyopadhyay, the Director of National Institute of Technology, Silchar, and our guest of honor, Reverend Father Paul Olfindro, the Provincial of Shillong Province. I thank them for their cordial presence amongst us today. Well, it's an angelic moment to have our renowned and reputed guests with us this evening. It's time we felicitate them.
check. Hello, 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 hello. I now request Reverend Brother Reggie Joseph Cherukunal, Coordinator of Northeast Green Summit 2021, Reverend Father Thomas, Convener of the Northeast Green Summit 2021, Reverend Father Surjit Tigga, Co-Convener of the Northeast Green Summit 2021, to kindly come up on the day. Our most revered guests. Hello, hello. Hello. I request Reverend Brother Reggie to felicitate Reverend Father Paul Olfindro, the Provincial of the Salesian Province of Shillong. I request Father Paul to kindly come up on the dais. Adi! I request Reverend Father Surjit Tigga to felicitate Reverend Father John Josiama, the Vice Provincial of the Salesian Province of Shillong. I request Reverend Father Thomas to felicitate Reverend Father Babu Stephen, the Education Commission Head of the Shillong Province. I request Father Babu to kindly come up on the dais. You've come down. So many are there. I now request Reverend Brother Reggie to felicitate Reverend Father Saji Stephen, Education to Faith. I once again request Reverend Father Surjit Tigga to do the honor of felicitating our most esteemed guest, Mr. C.P. Marak, former Chairman, Meghalaya Pollution Control Board.
I request our dignitaries to kindly remain on in the stage for the lighting of the lamp. To make this evening a blessed one, let us invoke the blessing of God by kindling the lamp of knowledge and wisdom and for seeking the choicest blessings for the same. I request the dignitaries to kindly kindle the lamp. After speech. Thank you all. Small cheer and a great welcome makes a merry feast. May we request Reverend Father John Josiama, the Vice Provincial of Shillong Province, to come to the dais and honor our guests with a welcome address. Father, please. Good evening, dear friends, and welcome to this evening program of the 6th edition of Northeast Green Summit, co-hosted by Don Bosco Silchar and NIT Silchar. At the outset, I extend a hearty welcome to our distinguished guests and dignitaries, starting from Reverend Father Paul Olfinro, the Provincial, Salesian Province of Shillong, and all the council members present here, and also Shri C.P. Marak, former Chairman Meghalaya Pollution Control Board and advisory member Northeast Summit, Father Thomas, Director, Father Surjit Tiga, the Principal of Don Bosco School, Brother Reggie, Manager, and Brother Bosco, Assistant Manager, and all religious sisters, teachers, students, and all my dear friends. I really feel privileged today to be part of this program.
We were already there in the inauguration of this summit this morning at NIT Silchar. It was a wonderful experience for me. First of all, I must congratulate the organizers, starting from Mr. Sankardeep Chakraborty and his team, and the co-hosts Don Bosco Silchar and NIT Silchar, for taking initiative to organize this important event for our Northeast region, the Green Summit. This is clear indication of their keen interest and concern for our Mother Earth. And thank you for creating awareness among the young people, teachers, students, and people of Northeast India. I wish you all the best, and may God bless this event and all the participants. As we see, the theme of this 6th edition is Greening After COVID, Regional Cooperation, Innovation and Entrepreneurship. There will be different programs and events during these 3 days, like green art, green music events, seminar discussion, and deliberations. I hope that all these events will certainly bring about some change in our attitude towards nature and create awareness of this importance of caring our Mother Earth here in Northeast region and in our country as a whole. All of us know that we really need to take care of our nature, create a healthy environment, and preserve our nature and natural resources, forest, vegetation, and greenery for the future. In his encyclical letter Laudato Si, on care for our common home, Pope Francis says, we need to strengthen the conviction that we are one single human family. We must regain the conviction that we need one another, that we have a shared responsibility for others and for the world and for our Mother Earth. We need to realize and be convinced that we are one single family and we share the same earth, air, water, and other resources. Just as we show respect to each other, we need to show respect to God's beautiful creation and nature. Even the Rector Major of the Salesians of Don Bosco has asked us to take seriously about this and invited us to work together with the government and organizations for a sustainable future and address the environmental issues and climate crisis even in our pastoral works. I think this Green Summit is a very good initiative and a huge step forward for this movement, for the good of our society, and for each one of us. I wish that each one of us learns something from this Green Summit and put into practice in whatever way possible as we go home at the end of this summit. Thank you once again for giving me this wonderful opportunity, and I extend once again a hearty welcome to each and every one of you, and I wish you all the best and a very pleasant evening. May God bless us all. Thank you. Thank you, Father, for the words of welcome. To commence the much-awaited symposium, we'll raise up the curtain with a commemorative opening dance by our very own Don Bosco School students.
Their mesmerizing performance shall steal your hearts. So hold your breath and welcome them with a big round of applause. नमो नमो भारताम्बे पदरी षण्डमण्डिते तीर्थीकुर्वन्ति लोकांस्ते तीर्थभूता मुनीश्वरा नमो नमो भारताम्बे विन्ध्यतुङ्गस्तनायिते समुद्रवसने देवी सह्यमाला विराजिते नमो नमो भारताम्बे सर्वतीर्थस्वरूपिणी आशाहि काशसे माता त्वं हि सर्वप्रकाशिका नमो नमो भारताम्बे गुरुस्त्वं जगदाम्बगा वेदवेदान्तगम्भीरे निर्माणसुखदायिनी यतिलोकपदन्यास पवित्रीकृतपांसवे नमोऽस्तु जगतां धात्री
That was beautiful. Thank you, dear students, for the performance. Your dance moves have left us enthralled. Jacques Cousteau once said, "For most of history, man has had to fight nature to survive." In this century, he is beginning to realize that in order to survive, he must protect it. We call on stage the young Bosconians to present an act on nature. Earth is the only element linked to all five senses of taste, sound, touch, smell, and sight. Thus exerts maximum influence on us. Home is where the heart is. Nritya or performance. The land where the primates roam and the lush greens of tea beckon. The sweet celebration of seasons and the land of the mighty Brahmaputra. Historically majestic, my place, Barak, is a myriad of pictures. It will always call me and hold me in its arms. Because they say, home is where the heart is. Nritya Upasana Kendra of Silchar is here to fascinate us with their performance titled Nana Ronger Amader Borak.
আমাদের নৃত্য উপাসনা তারপরে ম্যাম নেক্সট দাঁড়াও দাঁড়াও এটা এখন এই আসতে পরেও আসতে পারবে না না 15 মিনিটস থাকবে 15 মিনিটস থাকবে ধর হ্যালো হ্যালো এটা অফ করা যায় সভা ভালো কইরা বইছেন যত হিন্দু মুসলমান, সভা ভালো কইরা বইছেন যত হিন্দু মুসলমান। আজ দুঃখের কথা বাদ দিয়া গাই রঙে ভরার গান, আজ দুঃখের কথা বাদ দিয়া গাই রঙে ভরার গান, আজ দুঃখের কথা বাদ দিয়া গাই রঙে ভরার গান। আইলো বৈশাখ মাস, এই যে বৈশাখ মাসের তত্ত্বরৈতে ভূমি ধরে সিরাম আর পান সুপারি তেল সিন্দুরে তাদের চলা ফেরা পটের বুঝিয়ারি কুলো নারী চলন দলে দলে আর মেঘের রত করুন তারা পান সিন্দু আর ঠেলে পটের বুঝিয়ারি পটের বুঝিয়ারি পটের বুঝিয়ারি পটের বুঝিয়ারি পটের বুঝিয়ারি। আইলো জ্যৈষ্ঠ মাস, এই যে জ্যৈষ্ঠের খরা, এই যে জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ খরায় চোখে বহে বান, আর মুকামে মসজিদে আরে দরগায় পড়ে দান। এই যে জ্যৈষ্ঠের খরা, কাউ গৃহস্থ আসন যত লাগান পিরোসিনী, কাউ গৃহস্থ আসন যত লাগান পিরোসিনী, আর আল্লাহ তাআলায় দুয়া মাঙ্গুন দিও একটু পানি। এই যে জ্যৈষ্ঠের খরা, এই যে জ্যৈষ্ঠের খরা, এই যে জ্যৈষ্ঠের খরা। দুঃখ শোন যায় না, পানি মিলে না, ইমাম কাশিমর লাগে হায় আল্লাহ পানি মিলে না, ও দুঃখ
শোন যায় না, ও দুঃখ শোন যায় না। মাইরে লো তোমারে, হে মাইরে লো তোমারে, হে মাইরে লো তোমারে, হে মাইরে লো তোমারে, হে মাইরে লো তোমারে রে মদিনার শহীদ হোসেন। হে মাইরে লো তোমারে, হে মাইরে লো তোমারে, হে মাইরে লো তোমারে রে মদিনার শহীদ হোসেন। হে মাইরে লো তোমারে, হে মাইরে লো তোমারে, হে মাইরে লো তোমারে, হে মাইরে লো তোমারে। আইলো আর মাস, গুরগুর গুরগুর মেঘে ডাকে জমজমাইয়া বাড়ি আসে, গুরগুর গুরগুর মেঘে ডাকে জমজমাইয়া বাড়ি আসে। গাঙ্গে গাঙ্গে আসে নয়া পানি, কাটে মাঠে নয়া পানি, পানির পরে এসা আর মাসে নয়া পানি, মাছ লোটা তোরা রে। গুরগুর গুরগুর মেঘে ডাকে জমজমাইয়া বাড়ি আসে, গুরগুর গুরগুর মেঘে ডাকে জমজমাইয়া বাড়ি আসে, গুরগুর গুরগুর মেঘে ডাকে জমজমাইয়া বাড়ি আসে। আইলো শ্রাবণ মাস, আইলো রে শ্রাবণ মাস, ভাসে ধরা তল, আর সতী নারী বেহুলার চক্ষে বহে জল। যাও যাও বেহুলা গো, যাও দেবা পুরী, আর ভালো নাচ নাচিলে কন্যা বর দিবা ত্রিপুরারি। সরস্বতী চরণ যুগল মাগো, দ্বিতীয় বন্দনা করে গুরুর চরণ মাগো, দ্বিতীয় বন্দনা করে যত দেবাগো। ও নাচে সুন্দরী রঙে বুলাইয়া দেব ত্রিপুরারি, ও নাচে সুন্দরী রঙে বুলাইয়া দেব ত্রিপুরারি। এগো দন্য দন্য সুন্দরী আইসালা সে দেবাপুরী, দন্য দন্য সুন্দরী আইসালা সে দেবাপুরী। কি মতে বা আইলা একা সর মরি হায় রে, কি মতে বা আইলা একা সর মরি হায় রে, কি মতে বা আইলা একা সর। ও নাচে সুন্দরী রঙে বুলাইয়া দেব ত্রিপুরারি। দেবো কয়ে ষষ্ঠী বড় কবি কণ্ঠে ভারতী দেবী, কয়ে ষষ্ঠী বড় কবি কণ্ঠে ভারতী দেবী। জয় দেবী মনসার বর মরি হায় রে, জয় দেবী মনসার বর মরি হায় রে, জয় দেবী মনসার বর, জয় দেবী মনসার বর, জয় দেবী মনসার বর, জয় দেবী মনসার বর। আইলো বাদো মাস, ভাদর ভাদর করি ভাদর মাস আসিল, ভাদর ভাদর
করি বাদুর মাস আসিল টুক টুক করিয়া রাতের তাল পড়িল টুক টুক করিয়া রাতের তাল পড়িল মাটি ডেলা করি গেলা শাওন বানের দল মাটি ডেলা করি গেলা শাওন বানের দল না ফিটা খাইয়া মানুর গায়ে হইলা বল না ফিটা খাইয়া মানুর গায়ে হইলা বল তোর খাম ওইল সাদা খাম কোথায় পাই তোর খাম ওইল সাদা খাম কোথায় পাই দুঃখ দুঃখ ভরিয়া সবাই ধর্ম সালা পালঙ্কে ঘুমাইছে সোনা মা হই গো আলোই পালঙ্কে ঘুমাইছে আলোই পালঙ্কে ঘুমাইছে সোনা মা হই গো আলোই পালঙ্কে ঘুমাইছে ঘুম ঘুম করে তালুর ঘুমে নাচে সাড়ে ঘুম ঘুম করে তালুর ঘুমে নাচে সাড়ে আর স্বপ্নে লইয়া সাও তালুই আমি যাইতা বনে সোনা মা হই গো তালুই পালঙ্কে ঘুমাইছে তালুই যাইতা বাজারো মা ওইয়ে লইলা খট তালুই যাইতা বাজারো মা ওইয়ে লইলা খট আর আইও না কো সোনা মা হই শিবায়া হাডর সোনা মা হই গো তালুই পালঙ্কে ঘুমাইছে তালুই পালঙ্কে ঘুমাইছে বলরে চড়িয়া শিবে সিংহাই দিলা হাত সিংহাসনী মত থেকে বাজিয়া উঠল ঠাক শিবের সনে কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী শিবের সনে কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী আশ্বিন মাসে বাপের বাড়ি আসেন ভগবতী আশ্বিন মাসে বাপের বাড়ি আসেন ভগবতী দেখে গেল বিসর্জনের বাজনা বাজে বিজয় আগমন বিসর্জনের বাজনা বাজে বিজয় আগমন জয় জয় বিজয় আগমন জয় জয় বিজয় আগমন নাও যায় রে নাও যায় ভাইয়া আপনি আশা দুর্গা মাইয়ে হারারো দলিলা নাও যায় ভাইয়া প্রথমে বাসাইলা ডিঙ্গার নাম মধুকর আর আগে করে তৈলা সান্দে চণ্ডী মান্ডবগড় প্রথমে বাসাইলা ডিঙ্গার নাম মধুকর আর আগে করে তৈলা সান্দে চণ্ডী মান্ডবগড় নাও যায় রে নাও যায় ভাইয়া আপনি আশা দুর্গা মায়ে হারারো দলিলা নাও যায় ভাইয়া গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রসুল আল্লাহ পীর ফকির দেওদত্ত পীর যত বড় পীর সত্য পীর আর পীর যত তোমার নাম সান্তর নাম কাল বীর নারী যোগী আর শাহ বাড়কি নাম বেহারি নাম আরো নাম যত সারিলাম ভাষাইলাম সকলে আইলো খাতি মাস পুকুর বড়া মাছ থাক পুয়াল বড়া গাই দানে দানে উগার বড়া সারা বছর খাক ডাকুল বাজা
যাইয়া যায় আশ্বিনের রাতে, আরে 12 মাইয়া পিসাইয়া লইয়া আসে ফেরত রাতে। চিল করে চিল করে চিল করে চিল করে চচরাইয়া টেকা পড়ে চচরাইয়া টেকা পড়ে কেকু টেকা পাইলাম রে পাইনার বাড়ি গেলাম রে পাইনার বাড়ি চাউলর মশা এক এক চাউলে নয় নয় মশা নয় নয় মশায় নয় নয় ফল আরে কি পায় পথে গেল আরে আমি তো খুঁজিয়া খাই আমি তো মাখিয়া খাই ছিল কি মার চরণে যাই বাঙালিরে প্রসাদ মিলাই বুলা সার বুলি সার 12 মাইয়া পিসাইয়া সার বুলা সার বুলি সার 12 মাইয়া পিসাইয়া সার বুলা সার বুলি সার 12 মাইয়া পিসাইয়া সার। আইলো আগুন মাস, যতেক এ অতিগণ সবে হেতে করি গমন, লক্ষ্মীরে করিলা স্মরণ। তারা নানা দ্রব্য ভারে মন দিয়া পূজে দেবীর কমল চরণ। দেবীর বাতাসে লাগাও গায়ে, প্রেমের বাতাসে লাগাও গায়ে, সড়কে দিগন্ত যায় সুন্দরী মাইয়া তামসা চায়, শিল্পী তুলিয়া হাওয়া খায়। শাড়ি গায়ে সেদের দিল ধুই পায়, শাড়ির অঞ্চল বাতাসে হিলায়। বন্ধু দাঁড়াও রে, প্রেমের বাতাসে লাগাও গায়ে, প্রেমের বাতাসে লাগাও গায়ে, প্রেমের বাতাসে লাগাও গায়ে। আইলো পৌষ মাস, ও ক্ষেতের লক্ষ্মী ঠাকুরাইন গো, ও ক্ষেতের লক্ষ্মী ঠাকুরাইন গো, জনম জনম থাইকো মোদের ঘরে। তোমার কৃপায় ধনে জনে সুখে ঘরে ভরে, ক্ষেতের লক্ষ্মী ঠাকুরাইন গো, ও ক্ষেতের লক্ষ্মী ঠাকুরাইন গো, জনম জনম থাইকো মোদের ঘরে। শুনো শুনো সখীগণ, এইখানেতে করি প্রসার ডেকির বিবরণ গো, ডেকির বিবরণ, ডেকির বিবরণ গো, ডেকির বিবরণ। নারদ যাইতাম আমার বাড়ি, সঙ্গে নাই তান বাহন, আর বিশ্বকর্মায় শুনিয়া তাহা গোত্রে উঠে গঙ্গা মায়ের নাগেশ্বরী তুইয়া রইলা দেখি, আর দেখি সরিয়া বাইগনা নারদ গেলাম আমার বাড়ি। নারদের মামা বনার বাড়ি বেসন কৃষ্ণ গড়ে, আর কুসুরি লইয়া নৃত্য করো নাগে আরো পড়ে। এইভাবে দেখি ঠাকুর খড়গে বসে রইলা। আইলো মাঘ মাস, শিওরে চন্দনের ভাটা কেসিটা পড়ে রে, গাতুলো গাতুলো সূর্যাই ডাকে তোমার মায়ের, চোখ আঙুল দিয়া সূর্যাই ঘুরতনি উঠিলা, ভিটা সাজাই বাবন কন্যা বর্তেতে বসিলা। তিনি গো দিন খাওয়াই করলে জামাই ভাই ভাই ভাগা, দিন খাওয়াই করলে জামাই ভাই ভাই ভাগা, খামাই করলে জামাই ভাই ভাই ভাগা। রঙ্গিলা নাতিন গো, ও রঙ্গিলা নাতিন গো, ও নাতিন খামাই করলে জামাই ভাই ভাই ভাগা। আইলো ফাগুন মাস, আগে সান্দে বদনি দনি নাচো তো দেখি, সুয়াগ সাদ বদনি দনি নাচো তো দেখি, বালা নাচো তো দেখি, বালা নাচো তো
সুহাগ চাঁদ বদনে দনে নাচো তো দেখি সুহাগ চাঁদ বদনে দনে নাচো তো দেখি সুহাগ চাঁদ বদনে দনে নাচো তো দেখি বালা 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 নাচো তো দেখি সুহাগ চাঁদ বদনে দনে নাচো তো দেখি সুহাগ চাঁদ বদনে দনে নাচো তো দেখি আইলো চৈত মাস, আইলো রে চৈতনা মাস, রইদের বড় জ্বালা, আর বম 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 ভোলা ঠাকুর তুমি কই গেলা। খুশি বিনাশরে নবীন কীর্তনের মাঝে নন্দী বৃঙ্গি আদি সঙ্গ মৃদঙ্গ বাজিল রে। খুশি বিনাশরে নবীন কীর্তনের মাঝে নন্দী বৃঙ্গি আদি সঙ্গ মৃদঙ্গ বাজিল রে। খুশি বিনাশরে নবীন কীর্তনের মাঝে নন্দী বৃঙ্গি আদি সঙ্গ মৃদঙ্গ বাজিল রে। খুশি বিনাশরে নবীন কীর্তনের মাঝে নন্দী বৃঙ্গি আদি সঙ্গ মৃদঙ্গ বাজিল রে। ভুল ত্রুটি ধৈর্য না গো, আপন জন ভাবিয়া আমরা আইজোর সভা ইতি করি নমস্কার জানাইয়া সেলাম জানাইয়া। Wow, that was beautiful. The dancers have held everyone captive with their poetry of footsteps, a blend of cosmic tune and divine music. They have indeed proven to be the icing on the cake for this event. Thank you very much for this fabulous performance. Quartered in snow, silent to remain. When the bulge calls, they shall rise and march again. Their flags do not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who dies protecting it. Presenting before you the BSF Jawans, matching their rhythms into the beats of Punjabi music.
ਜਾਪੇ ਤੂੰ ਫਰੂਟ ਸੋਹਣੀਏ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੋਹਣੀਏ ਹੋ ਡਰਸ ਦਾ ਜਾਪੇ ਤੂੰ ਫਰੂਟ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੋਹਣੀਏ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਸਨ ਕੀ ਕਾਰੇ ਕਰੂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਰੀ ਦਾ ਜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਲੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨੀ ਉਤੋਂ ਨਰਮ ਜਾ ਰੱਖਦੀ ਸਲੂਕ ਨੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨੀ ਉਤੋਂ ਨਰਮ ਜਾ ਰੱਖਦੀ ਸਲੂਕ ਨੀ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਐ ਤੂੰ ਇੰਡੀ ਕਰਦੀ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮਾਡਰਨ ਮਨਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਘਾੜਿਆ ਨਖਰਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰਾ ਪੱਲੀ ਪੀ ਕਿਤੇ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪੱਟੇ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾੜਿਆ ਨਖਰਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰਾ ਪੱਲੀ ਪੀ ਕਿਤੇ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪੱਟੇ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾੜਿਆ ਕੱਲ ਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਜੰਪ ਸੂਟ ਤੋਂ ਜੀਨਾ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪਿਆ ਏ ਡਰਿਆ ਰੈਂਡ ਕਰੇ ਐਂਡ ਤੇਰਾ ਕੋਰਸ ਰਕਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਰਿਆ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਐ ਪਰਦੇ ਉੱਡਨੇ ਬੋਲੇ ਨਖਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇਰਾ ਨਿਖਰੀ ਦਾ ਜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਐ ਨੀ ਫੱਬਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਉਣੀ ਐ ਡੱਕਦੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਤੂੰ ਠੱਗ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਿਆਰਾ ਕਰ ਨੀ ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਰੇ ਲੁਕਦਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦਾ That was incredible. Thank you, beloved Jawans, for the tribute to all Punjabis of Northeast. Cable Lamjau National Park is the only floating wildlife sanctuary in the world situated on Loktak Lake in Manipur. Loktak is fondly known as Loktak Lairembi, which translates to Goddess Loktak, serves the lives of so many thousands of fishermen families and also is the sole habitat of the state animal Sangai. Here we present before you a Manipuri dance by the Assam Manipuri Kala Academy portraying the culture and livelihood of Manipur. আমি কত ঝগড়া করেছি
कहीं से हो रहा है इतना कम आवाज है
welcoming the beautiful Manipuri women performing a Maibi dance.
हेलो চেনেলটো ক'ত কৰিছে কবি দেই একদম ভালকৈ কবি একদম টেকনিক কবি উল্টা নকবি লাগিলে চেক কৰি কৰি দিবি মাইক্ৰফোনত হৈছে हाँ सबसे नहीं आ रहा है क्यों बोल रहे हो एक दो में हो गया क्या ठीक है एक दो दीजिए चेक कर लीजिए ना चेक करो ना कोई ताकि चेक करो ना सेटिंग करो हेलो करो हेलो करो जोर से बोलो हेलो 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 हाँ और दूसरा ठीक है हेलो कहाँ पे है वोकल कहाँ पे है वोकल कौन सा वाला वोकल है मॉनिटर में आ रहा है हेलो हेलो कौन सा नंबर हेलो वोकल कौन सा नंबर बोलो वोकल कौन सा नंबर है दौड़ के जाओ ना दौड़ के जाओ देखो पूछो मत केबल पकड़ो दौड़ो उतना टाइम नहीं देता है कोई एक नंबर का वोकल 3 नंबर वोकल हाँ ठीक है
फोकल चेक करना दीजिए। हेलो हेलो हाँ ठीक है मिला। और क्या क्या है? हाँ क्या बासी क्या होता है? हाँ तो बासी कहाँ पे है? हाँ कहाँ पे है? फ्रूट कहाँ पे है? हेलो 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 क्या बोलोगे? फ्रूट हो गया, फ्रूट हो गया, फ्रूट हो गया। हेलो 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 थोड़ा बढ़ाइए। हेलो हेलो हाँ 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 Chingu layo lai ning tâu khuyum layo lai dim bi Chingu na khong kadu de hân hay rong ly ra cơ tu na ly
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ꯂꯥꯛꯏ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅ ꯄꯣꯝꯕꯤꯒ ꯉꯥꯎꯅ ꯀꯔꯤ ꯁꯥꯕꯤꯅꯦ ꯃꯆꯥ ꯄꯥꯝꯃꯕꯤ ꯆꯤꯡꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯣꯛꯇꯨꯗꯒꯤ ꯄꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯦ ꯀꯪꯂꯩ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯃꯌꯨ ꯆꯤꯡꯅ ꯀꯣꯏꯅ ꯄꯟꯁꯥꯕ ꯆꯤꯡꯃꯤꯅ ꯀꯣꯏꯅ ꯄꯟꯉꯥꯄ खाना वांगना सांबलम नोंको नोंचू तेंबलम खैना याको मोमी क्रे 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 मोमो यांगेन samba shao sao tokbaga kamaga क्रे 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 मोमो यांगेन samba shao shao tokbaga kamaga kai ga yenga ho ha yeko pate tasilu lai ga yeni sapade क्रे 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 मोमो यांगेन samba shao shao tokbaga kamaga kai ga yenga ho ha क्रे 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 मोमो यांगेन samba shao shao tokbaga kamaga kai ga yenga ho ha yeko pate tasilu lai ga yeni sapade sam do mi na sam do pa oh ha oh hey ya sida oh ha oh hey ya sida kre 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 mo mo yang ge chamba shao shao tok ba ga kam ba ga kai ga yan ga kre 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 mo mo yang ge chamba shao shao tok ba ga kam ba ga kai ga yan ga ho ha yang phong pa te sa si lu kai ga yan ni sa pa te sam do mi na sam do pa why no say karo tam why no say oh ha oh ha ya na si da oh ha oh ha ya na si da oh ha ya na si kre 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 mo mo yang ge chamba shao shao tok ba ga kam ba ga kai ga yan kre 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 mo mo yang ge chamba shao shao tok ba ga kam ba ga kai ga yan ga ho ha yang phong pa te sa si lu kai ga yan ni sa pa te sam do mi na sam do kre 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 mo mo yang ge chamba shao shao tok ba ga kam ba ga kai ga yan ga ho ha ho ha ya na si da ho ha ho ha ya na si da ho ha ho ha ya na si da ho ha ya na si da Sama teng teng na se lutung singli teng na bakam samai wai na nura samai wai na ho hai ha ho hai hai ha ho 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 hai Hello. Hello.
We are extremely honored to have in our midst We are extremely honored to have in our midst our chief guest for this evening's program, Professor Shivaji Bandyopadhyay, Director, National Institute of Technology, Silchar. He is accompanied by his wife, Mrs. Swati Bandyopadhyay, who is the professor of Jadavpur University. Let's welcome him with a huge round of applause. Thank you for being with us, sir. Thank you, dancers, for conveying a wide range of emotions and narrating a proficient story in such an engaging way. Dance can make us dance with its rhythmic beat. To dance is to be out of yourself, larger, more beautiful, more powerful. It is power, it is glory on earth, and it is emotions. Let us beat to the beats and let us dance. Here comes our school dance troupe along with the dancers of JB Dance Academy with their tribute to nature. Some call me nature. Others call me Mother Nature.
I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you?
said, I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey, you made me a believer, believer. Hey, you made me a believer, believer. The bullets fly, let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you made me a believer, believer. Things turns and a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, it rained down like... Hey, you made me a believer, believer. Hey, you made me a believer, believer. Let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you made me a believer, believer. Last days last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like... think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow.
get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. That was indeed a wonderful performance. Thank you, students, for initiating the thought of saving nature and saving trees effortlessly. We can walk in. I now request Reverend Father Thomas Matthew, the rector of Don Bosco School, Silchar, to come up on the dais and do the honors of felicitating our chief guest, Professor Shivaji Bandyopadhyay, along with Mrs. Swati Bandyopadhyay. I request Father Rector to kindly come up on the dais. Father, please. In his absence, I request our principal, Reverend Father Surjit, to do the honors. I humbly request Professor Shivaji Bandyopadhyay to come up on the dais along with Mrs. Swati Bandyopadhyay. Sir and Madam, please. Ma'am, we were thinking that we can come up the stairs and sit. Thank you, sir. Thank you, madam. And thank you, father. You may kindly occupy your seats after the felicitation. Listen, can you hear it? The music? I can hear it everywhere. In the wind, in the air, in the light. It's all around us. All you have to do is open yourself up, and all you have to do is listen. Bharti Group, mentored by Srimati Malika Das Chaudhary, is a women-centric musical band from Karimganj, Assam, who started their journey in 2016. Known for their musical precision, versatility, and innovation, Bharti Group has been walking this path for quite some time now. Their recent works on indigenous music of the valley are worth mentioning. Apart from their performances, Bharti Group's recent work on their musical blog speaks volume about their creativity and uniqueness. Let us welcome the Bharti Group, an all-female band all the way from Karimganj to experience the intricacies of both classical and folk music and to set the stage on fire. Can we please have a big round of applause?
ওই তো মিডিলে এই মাইকে কাজ করবে না তো তোরা যে সামনে যাবে মাইকে কাজ
সারিত কি বাইরেকে বলে বাইরে নক করুন বাইরে ট্যাপ করুন মাকে আবার ট্যাপ ট্যাপ করবেন ওকে ট্যাপ ট্যাপ করবেন বাইরে হলো हेलो को बाहर हेलो 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 को ना बाहर तो दिखे हेलो बोल पाँच नंबर तो आसे है हेलो को बोले महिला कौन है सिंगल कौन है हेलो 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 मैन पकड़ चेक कर ले मैन पकड़ चेक कर ले मैन पकड़ चेक कर ले हेलो 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 अरे बड़ हेलो 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 चेक हेलो चेक मॉनिटर प्लीज ड्राई इट मॉनिटर को ड्राई कीजिए अच्छा ठीक है ट्राई करते हैं हेलो हेलो ठीक है अच्छा सिंगल कौन है हेलो 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 मॉनिटर हेलो हेलो मॉनिटर हेलो 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 हाँ ठीक है हेलो 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 हाँ ठीक है सर सब तीनों को सिंगल बना हुआ है एक्स्ट्रा बोलना फ्लावर बोलना एक्स्ट्रा बोलना Sasha? थांबे कोण हाँ नहीं कोण है
देखो स्लीपर वहाँ एक नॉइज আছে एक काम करो नाको नहीं कर बोला आपको हेलो को तो नीचे को ना तो 3 नंबर ना को पहले जाके मत Belajak mo कर को बारो আমাদের 3 নম্বর বুকিং 12 নম্বর স্যার हाँ दे चेक कर तो नीचे कर চেক চেক हाँ दे दे हेलो 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 তারপর हेलो साई नंबर भगल चेक 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 टेस टेस चेक 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 हेलो 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 कौन सा नंबर है हेलो कौन है हेलो हेलो नंबर तो कम से कम हेलो 17 चेक चेक हेलो हेलो चेक 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 हेलो 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 चेक हेलो 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 क्या हुआ हेलो 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 कीबोर्ड 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 मोबाइल पर इंस्ट्रूमेंट ओवर बिटा भेजी बोले कीबोर्ड कीबोर्ड सा कीबोर्ड कौन सा कीबोर्ड कौन सा समझे ওরা জ্যাক দিয়েছে তো क्या नंबर আমরা জ্যাক কই दिस समझे कौन दिस उठा नंबर सा उठा नंबर दिस মিডলেটাতে আনো मसा की होगा सुनो বাড়াও বাড়াও वो सब का सुनो বাড়াও বাড়াও हाँ মেলোডিটা বাড়াও मतलब सब पता दी सर মেলোডিটা মনিটর বাড়াও मैं बोले वो सब पता दी सर आप लोग हाँ दिस না
hello, hello. Keyboard. Hello. Keyboard. Sound. Keyboard sound. এক নম্বর আছে Keyboard একটু বাড়বে, keyboard একটু বাড়বে। Hello, 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 hello. যেটা বুঝবে না বাংলা ঢোল। কিমান নম্বৰ ভালকৈ কওক 9 নম্বৰ চিংগল পোৱা নাই 9 নম্বৰ চিংগল পোৱা নাই 9 নম্বৰ চিংগল নাই ভালকৈ কওক 9 নম্বৰ চিংগল পোৱা নাই তারপর ফুলকে মেকআপের তো বলে জানো যে তারা চেক করে দিব লাগে পরে Hello. Second? What is this? Musical para mo. Look. Professor Naik. What is up? Check, check. Hello, 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 hello. हाँ ठीक है सर আমি আসি এখানে হ্যাঁ ভোকাল সামনে তাকে একটু ছেড়ে দিন ये थोड़ा कमा के सामने वाला से ज़्यादा देने के लिए हाँ वोकल सब इंस्ट्रूमेंट सामने से दे लो किंतु दूर है हाँ
হ্যালো 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 हेलो मॉनिटर हेलो यहाँ खड़ा नहीं होके यहाँ जाके आता नहीं क्या एक बार तो देख सकता है यहाँ खड़ा नहीं तुम बोलो हेलो 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 मॉनिटर आता नहीं क्या देखो तो बोलो 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 हेलो 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 ठीक है सर हो गया हेलो 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 গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, শুভ সন্ধ্যা। সকলের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা শুরু করতে চলেছি। তার আগে যাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হয় তিনি আর কেউ নন, বিটপি ম্যাম, যিনি গৌহাটিতে বসে একটা লাইভ প্রোগ্রাম ইউটিউব বা ফেসবুকের মাধ্যমে দেখার পরে আমাদের সাথে করিমগঞ্জ নিজে গিয়ে যোগাযোগ করেন এবং আমাদেরকে এখানে আমন্ত্রণ জানান। তার কাছে আমরা আজীবন কৃতজ্ঞ রইলাম। ধন্যবাদ মিলি ম্যাডামকে, এই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী মিলি সিনহা, তার কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের এবং উপস্থিত দর্শক শ্রোতা গুণীজন যারা রয়েছেন প্রত্যেককে ভারতী গ্রুপের বড় নমস্কার। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা শুরু করতে চলেছি। ধন্যবাদ।
something to tell you. I still remember the day when you brought us here. We were so young and fragile, frightened. I, being the not so sturdy among all, was speaking and trying from the heart of that seat, looking out for a familiar face. But I couldn't recognize anyone. I still remember when you took me in your arms and kept me in the soil so delicately, so lovingly, that made me feel safe. Yes, I felt protected. I felt loved. I was happily wrapped in dirt, struggling to reach out to the golden rays, dancing around those sprinkling water. And that day, I promised to be the best version of myself. I promised to give you everything I had and I was destined to. I promised to be yours. Hello, I'm your little green speaking. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगियों में, महके हैं जैसे बादलों की मैं उड़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं मन की बावैया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। And that's how my childhood went like. Everything seemed so perfect, full of joy, hope. I got so many friends in the backyard. We all were growing together, humming together, dancing together. You know what? The best part of our day was when you came to visit us, just to make sure that we are doing fine. You used to clean us, water us, and spend hours and hours with us. We all were growing every second, every minute, and every day under the protected shield that you provided. We were ready to blossom. I, the not so sturdy, your own little green, was ready to bloom gracefully.
পথের বাঁকে আয় রে ছুটে আয়, সবুজ পাহাড় ডাকে আয় রে ছুটে আয়, এই শ্যামলা পথের বাঁকে আয় রে ছুটে আয়। বাঁশি নিয়ে আয় রে হাসি নিয়ে আয়, বাঁশি নিয়ে আয় রে হাসি নিয়ে আয়। আজ কেউ কি ঘরে থাকে আয় রে ছুটে আয়, এই শ্যামলা পথের বাঁকে আয় রে ছুটে আয়। বন্ধ দুয়ার খুলে শুনবে ওরে সব, অন্ধকারের বুকে আলোর কলরব, আলোর কলরব। মন পাখিকে আপন করে কেউ কি ঘরে রাখে, মন পাখিকে আপন করে কেউ কি ঘরে রাখে। আজ কেউ কি ঘরে থাকে আয় রে ছুটে আয়, এই শ্যামলা পথের বাঁকে আয় রে ছুটে আয়। বাঁশি নিয়ে আয় রে হাসি নিয়ে আয়, বাঁশি নিয়ে আয় রে হাসি নিয়ে আয়। আজ কেউ কি ঘরে থাকে আয় রে ছুটে আয়, এই শ্যামলা পথের বাঁকে আয় রে ছুটে আয়, সবুজ পাহাড় ডাকে আয় রে ছুটে আয়, এই শ্যামলা পথের বাঁকে আয় রে ছুটে আয়, সবুজ পাহাড় ডাকে আয় রে ছুটে আয়, এই শ্যামলা পথের বাঁকে আয় রে ছুটে আয়। আকাশ জুড়ে স্বপ্ন মায়া যাদের যোছনায়, বজ্র ঝড়ে ঝরনা গাড়ি মাটি রাঙিনায়। আকাশ জুড়ে স্বপ্ন মায়া যাদের যোছনায়, বজ্র ঝড়ে ঝরনা গাড়ি মাটি রাঙিনায়। সোনার শিশু চোখ মেলেছে ধানের খেতেতে, ঝিলিমিলি উত্তর হাওয়া ঘুম পাড়ানি গায়। আয় আয় রে তুই তুই নাচে নাচে আয় আয় রে লাল লাল গোলাপ ফুটেছে, আয় আয় রে তুই তুই ঘুমে ঘুটেছে, আয় আয় রে আকাশে আর বাতাসে কার কানাকানি শোনা যায়, আকাশে আর বাতাসে কার কানাকানি শোনা যায়। পথে সবুজ স্বপ্ন জাগে বনের কিনারায়, আগুন হেথায় মুখর সদা প্রাণীর ইশারায়। পথে সবুজ স্বপ্ন জাগে বনের কিনারায়, আগুন হেথায় মুখর সদা প্রাণীর ইশারায়। নদীর বুকে ঢেউয়ের কলল বাঁধন তুলেছে, ভালোবাসার লগন সময় নিয়ম মোহনায়। আয় আয় ময়নামতির যায়, আয় আয় রে তুই তুই নাচে নাচে যা, আয় আয় রে লাল লাল গোলাপ ফুটেছে, আয় আয় রে তুই তুই ঘুমে ঘুটেছে, আয় আয় রে আকাশে আর বাতাসে কার কানাকানি শোনা যায়, আকাশে আর বাতাসে কার কানাকানি শোনা যায়, আকাশে আর বাতাসে কার কানাকানি শোনা যায়। Everything was going well, but as time went on, you started to forget about us. You suddenly stopped visiting us every day. I could see you through the window. You were busy doing other works, probably more important. I called you twice. Mother, I'm thirsty. Could you please
walked past me like I wasn't there. And that day, I realized that I can't be heard. But how could you not hear your green mother? Is that because I'm not fragile anymore and you think I don't need you anymore? That we gonna survive somehow without your love? Is that because we are big now and you think we don't need your support? Mother, is that because you don't love us anymore? Did you ever love us? This time I cried out loudly. Hello? Can anybody hear me? We are thirsty. Green needs you. We all need you. Please give us some water. Please. Please don't leave me alone. Hello? Please. কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন ভালোবাসা ছাড়া, আমিও তাদের দলে বারবার মরে যাই যারা। নারা কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন ভালোবাসা ছাড়া, আমিও তাদের দলে বারবার মরে যাই যারা। বাঁচতে বাঁচতে ভালো তোমারই দুহাতে গেছি মরে, বাঁচতে বাঁচতে ভালো তোমারই দুহাতে গেছি মরে। আবার এসেছি ফিরে এভাবে ভাছায়া পথ ধরে, নানা কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন ভালোবাসা ছাড়া, আমিও তাদের দলে বারবার মরে যাই যারা। নানা কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন ভালোবাসা ছাড়া, আমিও তাদের দলে বারবার মরে যায় যারা। I can see something, friends. Hey, wake up. Look there. They're coming back for us. Look, they're coming back for us. Wait. They're coming back with their axes and chainsaws? No. They have started chopping off our skins. Please don't cut them. It's painful. Please don't decapitate us. We are too young to die. Mother, where are you, Mother? Please save us. We are dying. What have we done to deserve such cruelty? What's my mistake? Please tell us. But please don't kill us, for God's sake. Oh no. Oh no, Mother. Please help me. They're coming towards me. Your brain needs you, Mother. Ah! Please don't cut me. It's painful. It's painful. No, 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 please. Mother, Green is being drenched by these cruel creatures. They can't be human. They are taking me away, Mother. Ah! Water! Water! Water!
ঝড়কে করেছি মিতে আমি অতন্দ্র পাহাড়ায় আছি দাঁড়িয়ে প্রবাহ বাড়িয়ে ঝড়কে করেছি মিতে তোমারই জন্যে রাত জেগেছি কতদিন কত মাস কত লক্ষ হাজার বরষ পেরিয়ে আজও আছি দাঁড়িয়ে নই অন্য কেউ নই অন্য কেউ নই অন্য কেউ নই আমি তোমারই বন্ধু আমি তোমারই বন্ধু হই তোমারই বন্ধু হই আমায় চেননি আমি সবুজ বনানী আমায় চেননি আমি সবুজ বনানী মেরুনা 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 কঠোর করা হাতে মেরুনা 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 ভেবে দেখো কত ভিজেছি দিন রাতে প্রবল বৃষ্টিপাতে ভেবে দেখো কত ভিজেছি দিন রাতে প্রবল বৃষ্টিপাতে আমায় মেরো না 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 আমি দুঃখেও কাঁদি সুখেও হাসি আমি দুঃখেও কাঁদি সুখেও হাসি আমি দুঃখেও কাঁদি সুখেও হাসি তোমারই মতো তোমারই মতো আমায় মেরো না 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 নিঃশ্বাস ফিরিয়ে নাও নিঃশ্বাস ফিরিয়ে নাও Hello. Hello. No, I'm not green. He's dead now. You killed him. You have killed so many greens out there. I somehow survived your atrocious cruelty. It's not right that you root out thousands of green for your luxury, but you don't give birth to new ones for your necessity. Remember, Mother Nature is observing you. Oh dear man, let me remind you where our relationship began. With glee, we waved your passing caravans, offerings our shades of heaven, and bread for your hungry clans. But with passage of time, our worth to you grew worse than a dime. Now you cut those eggs through our necks. But we were friends the last time I checked. Our love for you still flows in these woody becks. Let's make our bond speak and span. Let's write the story again. Come, let's live together like those good old days. With no evil reign, come, let's love again. Oh dear man, with this plea, I, a new green, signing off, thank you.
I now request Professor Shivaji Bondepalai to take the words? Thank you. Hello, hello. Madam, we are there after the Thank you, ladies. You have left us speechless. Our nation's way of life and ethnicity is something we identify throughout our lives until we die. Therefore, we should count ourselves blessed that we are getting a chance to showcase our country's cultural splendor through these events. The Vayali Folk Group is India's first bamboo band. The 8-member folk ensemble from Kerala perform with musical instruments they have crafted out of bamboo. The band's inspiration to form a bamboo music group came about following a tour of Japan in 2007. Back then, they were an indigenous folklore group formed by artists who kept their day jobs as carpenters, electricians, and farmers, but were also intent on keeping their Valluvannar tradition and culture alive. It took them 4 years to set up the band. Such are the levels of dedication and perfection of Vayali brothers. They have come all the way from Kerala to please our ears. It's time we enjoy their unique bamboo-centered music. Please put your hands together and give them a huge round of applause. जल्दी ही करना है और बस वही है आप रखो बाद में देना। हाँ तो ये तो आप माइक का रिस्पॉन्सिबिलिटी White light, diba like, Osay. Pero kasi nani?
May I request the kind attention of all our esteemed guests and audience. You are requested to come back to the auditorium where the program is being held. The Vayali brothers are here all the way from Kerala with their bamboo band, the long-awaited item of the Northeast Green Summit. I request everyone around the campus to kindly get back to your respective seats for the most awaited item of the Vayali brothers all the way from Kerala. Those who are standing outside near the religious park in front of the food court, may I have your kind attention, please? You are requested to come and occupy your seats and enjoy the item of the Vayali brothers all the way from Kerala. Crew members and Don Bosco School volunteers, may I request you to invite the guests into the auditorium where we are having the program to enjoy the item of the Vayali brothers. Don Bosco School volunteers, you are requested to do the needful at the earliest.
കുക്കർ ചെയർ കൂടി ഒരു ചെയർ കൂടി ഇട്ടിട്ട് അവിടെ
ഫ്രണ്ട് മോട്ടർ ഇട്ടതാ ഒരു ഹമ്മിങ് വന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡാണ്ടോ ഓക്കെ എട്ടോ ഒമ്പത് ഓക്കെ മോണ്ടറിലൊന്ന് കുറയ്ക്കാം. മോണ്ടറിലാണ് ആ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ 17ാമത്തെ ഫ്ലോട്ടിൽ കേബിൾ കംപ്ലൈൻറ്റാ. കേബിൾ അനന്തോ അന്ത് ചെക്കി സജീവിന്റെ വോയിസിൽ വരുന്നുണ്ട്, അത് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. നമ്പർ 2-ല് 17 കയറി വരുന്നുണ്ട്, അത് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് കുറച്ച് മോട്ടർ Hi everyone. Hello, are you there? Yes, that noise is nice. We are already late. This train is late already, so
I don't have more words to talk with you. I have some limitations of my language also. This band is called Wiley Bamboo Music. We are from Kerala. And this is India's first bamboo band which is using 99% of instruments made by bamboo. And another thing is that this all instruments is made by ourselves and we creating our own music also. Sometimes we trying to playing some Bollywoods, Hollywoods, Illywoods, Hollywoods, all Wood songs. Okay, so anyway, we need your support. We are only few persons I have here, so we need your support. We are starting. Are you ready? If are you ready now, just give me a big clap. Thank you guys. This is Wiley Bamboo Music. We are starting with you. The 6th Green Summit, Silchar, Assam, the rhythm of valley. Team music called Ulanju.
Thank you so much. I think now is the moon time. The next composition is also called Moon. One mother, she is feeding her daughter. She just looking to the sky. There is a full moon. The child is very happy. She is eating food carefully and slowly. Unfortunately, in between, the clouds are came. It's covered the moon. Yeah, what happened? Child is starting to crying. The mother is very worried. Fortunately, the cloud has gone. Again, Moon is ready to play with the child. She is very happy and she eat her food. That is the concept. The music composition is called Moon.
Thank you so much. Hey teachers, are you dancing there? Are you ready to dance with us? One more time. Students, are you ready? Okay, the next music combo is called Sarang. Sarang is a composition which is related by a Carnatic raga called Hamsa Dhwani. Everybody ready to dance with us? Sarang. How was it? Did you like it? Thank you so much. And I can look in your face, those people that tell that about some Bollywood or Bollywood songs, it's not game. Okay, it's right? Is that right?
A melody music from A.R. Rahman sir, the legend. We have a request is that भैया वो smoke है ना वो थोड़ा कम करो. We have some breathing problem over here. Sorry for the trouble. Okay, like it, right? Very good. Thank you. You need once more. I think we will play another song for dancing song and yeah, sure. Before that, this is Green Summit. We know that. It's Vaili. Vaili, it's a name of paddy fields goddess in Malayalam. So we saying that without nature, a culture cannot exist. Without culture, music also. So that is our relationship with the culture and music and the nature. Now we are telling a story of a tributary. Every tributaries are the main vein of rivers. Rainwater come to the tributary. Tributary is going to the river. River is going to the sea, the ocean. That concept now we are going to performing here. The flow of tributary.
Okay, this is your turn. You want dance again, right? Not this dance, fully energy. We want fully energy. Ready? Hey, students, teachers are dancing here. Anybody join?
Nobody's there. Yes, there. Come on, enjoy. We are going to wind up. Just one more music composition. Yeah, one more music composition. We are going to wind up. So please join with us. We will meet you at 18th, the same stage over here. And you know about this bamboo. It is every instrument is made by bamboo, and it's a problem. It's a fact is that getting the minute sounds. So microphones and sound system, it's a big fact. So we need more time to sound check. It will get more clarity. So I'm just reminding you, 18th we need more time for for sound check also. It's a request. Thank you so much. And our sound engineer is there, Sudhir. Just give a clap to him. Almost 17 or 18 mics are running here. It's live. No howling, no noise. That is our sound engineer, the genius, Sudhi. Thank you so much. We are just introducing our band members also. Sajeev, Kutan, Ullas, Anandu, Srirag, Mano, myself, Pradeep. So this is our last music composition here. Ready guys?
I request the audience to stay on for another band performance, just another band. Check. Hello. Check. Hello. 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 Ready. Hello, hello, hello. Check. Hello. Hello. Check. Hello. Check. 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 Hello. Wow, that was amazing. What a mesmerizing performance by the Viley brothers. We shall again have them on stage on 18th of November. Thank you, Viley brothers. You have set the mood for the event. Thank you so much for such a dazzling performance and for giving the audience a peep into the lavish cultural extravaganza. Gratitude transforms the ordinary into thanksgiving, turns routine jobs into joy, and changes opportunity into blessings. It is time we welcome Reverend Father Surjit Tigga, the principal of Don Bosco School, Silchar, for the vote of thanks. Father, please. Good evening, respected Father
Paul Olfendro Lingkot, Provincial Shillong Province, Father Saji Stephen, Father Babu, Father Sebastian Turkey, Brother Reggie Joseph, Chirkanal, my dear teachers, students, and my beloved parents. It's my privilege to have been asked to propose the word of thanks this evening. I, on behalf of Vivior Annie Foundation, NIT Silchar, Don Bosco School Silchar, and the entire fraternity of the institution, first of all, extend my most sincerest thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and graces, we are able to make this event what it is. I am indebted to Reverend Father Paul Olfendro Lingkot, Provincial Shillong Province, Reverend Father John Josiama, Vice Provincial, Reverend Father James Thernyang, Economer, and the council members of Shillong Province, who have come here all the way from Shillong and Tripura to be a part of Northeast Green Summit. Thank you, dear fathers, for your encouraging presence this evening. I am grateful to Reverend Father John Josiama, Vice Provincial, for welcoming us all to this gala event. Thank you, Father, for your valued words and for encouraging us to take part in this 6th edition of Northeast Green Summit 2021. My sincerest gratitude to Shri Sankadeep Chaudhary, founder, Northeast Green Summit, President, Vivior Annie Foundation, for bringing this Green Summit 6th edition to Barak Valley with a theme, Greening Northeast after COVID-19 through regional cooperation, innovation, and entrepreneurship. Dear sir, you have brought together stakeholders from all walks of life to deliberate, share experiences, propose solutions for the environmental changes being faced by us living in Northeast and India as a whole. Thank you for desiring to make our nation, in particular Northeast and the whole world, green so that we and our generations to come may live here on earth in peace and harmony. Special mention to our respected Reverend Brother Reggie Joseph Cherukanal SDB, the manager of the school and the director of Bosco Tech, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength at all times. With a deep sense of appreciation, I thank you, dear brother, for your untiring efforts in making each and every event gone by a huge success. He certainly had sleepless nights and days, for he spearheaded all the events taken place and would take place in the days to come with much of his personal love and commitment. Thank you and congratulations to you, dear brother, for making things happen. I wish to express my heartfelt thanks to Reverend Brother Bosco Ekka, Assistant Director of Bosco Tech and Assistant Manager of the school, for participating in the entire events of Northeast Green Summit wholeheartedly. Your valuable suggestions during the planning period for the whole event of Green Summit are highly appreciated. Thank you for visiting and inviting the neighboring communities for today's program. I acknowledge the presence of all the fathers and sisters who accepted our invitation to be a part of this evening's show. Dear friends, your mere presence is the source of encouragement for all of us.
Thank you for sparing your valuable time to be with us. My gratitude to all the dignitaries and professors and students of NIT for gracing the occasion and for sharing your valuable time to be with us this evening. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling over months ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated staff of our institution who are well versed in their jobs. Thank you, dear staff members of Don Bosco School Silchar, for making this event a memorable one. With sense of appreciation, I acknowledge the love and commitment of the core committee members of our school. They have given their every energy and creativity in planning and executing the events that have taken place and will take place. Thank you, dear teachers. I also would like to thank our support staff for their hard work and commitment. I place on record the hard work, collaboration, and cooperation of our past pupils. I am short of words for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. They have worked with us to make each and every event a success. Our sincere gratitude goes to all parents and well-wishers for your rock-solid timely support and encouragement. Without your support and encouragement, our children would not have been able to achieve excellence in cleanliness campaign of our town, cyclothon, and in today's program. Thank you so much for attending this cultural event. I'm immensely thankful to rock stars of this evening for making this event joyful and a memorable one with their impressive performances. Your days of hard work were evident in your acts. All the programs were very good, were enjoyed by each one of us present here. I would like to thank the students of Don Bosco School Silchar for opening dance, theme dance on nature, and Western dance. And I'm grateful to all the teachers in charge. We are indeed grateful to Bharati Group, female band from Karimganj, Vayali Folklore from Kerala, Nana Ronger Amader Barak from Nritya Upasana Kendra, Manipuri dance from Assam, Manipuri Kala Academy, Punjabi dance from BSF Jawans, and yet to come, just another band. I would also like to thank the people who worked behind the scene to make this event happen. Our technical arrangement team, stage setting team, sound system team, light arrangement team, decoration team, art team, transport team, refreshment and food committee, painting and welding committee, plumbing team, and others. I am indeed grateful to SP, additional SP, traffic police, BSF, CRPF, and other paramilitary forces for assisting us in varied ways. Thank you, dear friends, for being with us at all times. My heartfelt thanks go to NCC's Robin Hood Army and other NGOs for their timely help and assistance and for participating in the whole event actively. I acknowledge the presence of media, both print and electronic, for taking the coverage of all the events taking place these days, and more so this evening. Special words of appreciation to Don Bosco Media Network team of our province, who are screening it live for our province and the Salesian world at large. I also wish to express my gratitude to
Yasira Anjun Majumdar and Jennifer Majumdar, for taking us through the events of this evening. Both of them had been working very hard along with other alumni for making the event a great success. I also extend my thanks to Madam Roomley for guiding them. If I have forgotten to thank anyone, do not take it to heart, for it is not done intentionally. I wish this Northeast Green Summit a success. Thank you, and may God bless you all. Thank you, Father, for your words of gratitude. Ladies and gentlemen, it is time for the last performance of the day. Hold your breath, because once more the stage is to be put on fire. We have reached almost the end of the show for tonight, and here we present to you a brotherhood of local talents in the form of Just Another Band. Just Another Band is a 4-piece indie alternative rock band from India's island of peace, that is Silchar, Assam. The band is formed by 4 small-town underdogs, namely Ricky Datta, the guitarist, Amit Dave, the bassist, Prasenjit Nath, the drummer, and Adib Imon, the vocalist. Can we please have a loud round of applause as they hit and prepare their set? Get up from your seats if you can and end the night with some dance moves with them. And yes, do not forget to sing along.
Hello. I take this occasion to express our gratitude to our most revered sponsors, Ratnasagar Private Limited, Goel Brothers Prakashan, Madhuban Publication, Credence, Thinkwell Publication Limited, Hero Electro, and Ebix Smart Class. Thank you for supporting this event and supporting us. Hello. Hello. I request all of you to kindly stay on for our last performance of the evening, Just Another Band.
I request the volunteers and teachers going by bus to gather backstage immediately. Alumni members, students, volunteers and teachers, you are requested to gather backstage. Drum to the last battle. Yes, guitar, velocity. Yes, guitar, velocity. আমি ফোন করলাম ঠিক আছে যেটা করবো এরকম আমি আউটপুট দেখলাম আউটপুটের ড্রামস কিবোর্ড বাজে আছে কি ভালো হ্যাঁ ভালো এরকম চাকা এখানে ভিতরে একটা দোয়া আর বাইরে একটা দোয়া বুঝছি বাইরে আমি ফোন করলাম ঠিক আছে ফোন তোমার একটা করিয়া বলবো সেটা তোমার লগে প্যাড অন আছে হ্যাঁ প্যাড অন আছে তুমি ফোন করবো হ্যাঁ তুমি একটু দেখে কে ফোন করবো আমি একটু এখানে দেখে হ্যাঁ না না एम्बियंस बात है हाँ चलो Keep this.
আইছে লাইনে রাখতাম ঠিক আছে এখন দেখিল ঠিক দেখবি যাব You're fine. আচ্ছা তাকে কি করতে কৈছিল হতে কৈছে কি নাই কি করতে কৈছে স্টেজত পাইছে না করতে কৈছে পাইছে অকল দুটা কৰি দুটা কৰি দিও টাইম দিলা হয় 3 নম্বৰ মান দি দিও হ্যাঁ দিছো ওকে বুম যাও আমি একটু ম্যানেজ করতে পারবো দাদা ঠিকই পাইছো হ্যালো সাউন্ড বেশি আছে हाँ ठीक है और लगभग नहीं ज़्यादा हो गया बेশি हो गया बुम बुम করে कुछ बजा दो হ্যালো
check, check, tis, 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 check, check. साइलोसन एक बार साइलोसन Check, tis, 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 tis. Check, 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 check. Tis. चेक करता सवाल है उतर ऊपर पता दिया से चेक को सीधा कर पानी ठीक है नहीं कैसे 17 18 तेरा मजा से बदलना तेरा मजा से बदल हम बात हाँ बस ठीक है इट्स ओके ओके
hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello. Hello, 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 1, 2, 3. Hello. Good evening, ladies and gentlemen. We've been through a lot since past 2 years. And right now, we're here to give you an amazing time and moment. We thank the 6th Northeast Green Summit and the hosting institution, Don Bosco Silchar and IT Silchar, and all the faculties, students, alumni, and every participants who have been there and here in stage before us. But we'd like to rewind the whole ceremony tonight. Are you ready?
wrote a shine for you, and everything you do was there all yellow. I came along, I wrote a song for you, and everything you do was there all yellow. So then I took my time. Oh, what a things to done. Was there all yellow? Your skin, oh yeah, your skin and more. Johnny, something beautiful. You love, you know I love you so. Once more. You know I love you so. I swam across, I came across for you. Oh, what a things to do. Was there all yellow? I drew a line and drew a line for you. All the things to do. Was there all yellow? Your skin, oh yeah, your skin and more. Johnny, you're something beautiful. You love, you know I love you so. For you I bleed myself. Look how they shine for you. 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 Thank you, everyone. So the next song is a very popular Assamese indie number by Shankuraj Konwar. So how many of you can guess the song? Can we have a big shout out for the song? So would you like to sing with us? Okay, there's enough of space, so we can go right now. Thank you.
आंखों Hello, hello. Hello, hello. हाथ यीशु यीशु चक्रवर्ती चक्रवर्ती ना मुझे एक लिख के दिखाओ Hello, 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 hello.
guys sing with me the last few lines. Na aaye ho, na aoge, na duriya मिटाओगे. So Don Bosco, Northeast Green Summit, we'd like to introduce you to just another band right now because this is going to be the last number of this evening. So on the lead guitar we have Ricky Datta. Let's have a big round of applause, please. On the right side we have Amit Dave on the bass. Come on everyone, louder please. On the drums we have the beautiful, young, talented, pretty, gorgeous Mr. Prashanjit Nath. Come on everyone! On the vocals, my name is Adib Iman and we are just another band and the last number for you, and we'd like to say good night with it. And this is not the end because Hello. छोटी मोटी बातों में ना उलझना नहीं समझना, बहती है नदी ये जैसे बहे वैसे ही बहना। Hello, 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 hello. There's a noise in the cable. Hello, 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 hello.
हेलो बहती है नदिया ये जैसे बहे वैसे ही बहना, छोटी छोटी बातों में ना उलझना, ना नहीं समझना। बहती है नदिया ये जैसे बहे वैसे ही बहना, छोटी छोटी बातों में ना उलझना, ना नहीं समझना। काम कर आराम कर, दिल जो दुखाए से राम नाम कर, खुल के गा मुस्कुरा कि सारी दुनिया कहे सरफिरा 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 सरफिरा। बहती है नदिया ये जैसे बहे वैसे ही रहना, छोटी छोटी बातों में ना उलझना, ना नहीं समझना। बहती है नदिया ये जैसे बहे वैसे ही रहना, छोटी छोटी बातों में ना उलझना, ना नहीं समझना। काम कर आराम कर, दिल जो दुखाए उसे राम राम कर, खुल के गा मुस्कुरा के सारी दुनिया कहे सरफिरा 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 सरफिरा। ये शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल वेला आई, सपनों की दहली पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 शहनाई। शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल वेला आई, सपनों की दहली पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हम भी बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा की मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझा मिल के साथ ही हमको धोना है। शहनाई शहनाई शहनाई, रस रचीलो सज सजीलो शुभ घड़ी जे आए, आजा आजा टमटमाता समझाओ जे लाभी ओ खुशियाँ संग नवी हर खाए आइयो आए आए, रंगी भरोन नवी
के बीच कच्ची जमीन पे हमको रोना है आशा की मोटी सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ दिल के साथ ही हमको रोना है शहनाई 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 Thank you, everyone. Well, we said it before, this is not banned. We'll be here again. Thank you, everyone. Thank you. Good night. Thank you.